fashion photoshoot with Namita Marindra for a traditional look. இதில் ஃப்ளாட்டாக இருக்க லைனில் லெஃப்டில் 180 டிகிரியும் ரைட்டில் 0 டிகிரியும் அண்ட் நேராக இருக்கிற லைன் 90 டிகிரி. இந்த ப்ரொட்ராக்டரை ஃபுல் சர்க்கிள் ப்ரொட்ராக்டராக சேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு 0 to 360 டிகிரி, மீனிங் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஆல்ரைட், இது நம்ம ஷூட் பண்ண போகிற ஃப்ளோரோட டாப் ஆங்கிள். கேமரா 270 டிகிரியில் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் கேமராக்கு 90 டிகிரிலையும் 0 to 180 டிகிரி பிளேன்லையும் பிளேஸ் ஆகியிருக்கும். ஆல்ரைட், இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டோட ஷேப்பை ஷூட் பண்ணோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைட் கேமராவோட ஆங்கிளுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இருக்கணும். அதாவது 90 டிகிரியில் லைட்டை பிளேஸ் பண்ணணும். இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நமக்கு சப்ஜெக்டோட அவுட்லைன் ஷேப் மட்டும்தான் தெரியாது. பட் இங்கே சப்ஜெக்ட் மேலே லைட் இல்லை. இதுவே இந்த லைட்டை 180 டிகிரியில் பிளேஸ் பண்ணும்போது சப்ஜெக்டோட ஷேப் பியூட்டிஃபுல்லாக ரிவீல் ஆகும். இதுவே போத் சைட் 45 டிகிரியில் லைட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஒருவேளை இந்த லைட்டை கேமராவோட ஆங்கிளான 270 டிகிரியில் வச்சுருந்தா இந்த சப்ஜெக்டோட டைமென்ஷன் கிடைச்சிருக்காது, ஃப்ளாட்டாக வந்துடும். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, கேமரா ஆங்கிளில் இருந்து லைட் 45 டிகிரி ஆர் எபோவ் 45 டிகிரி லைட் மூவ் ஆகும்போது சப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஷேப்ஸ் பம்ப்ஸ் பிக்சர் மேலே லைட் ஃபாலோ ஆகும். அதனால ஏற்படுற ஹைலைட்ஸும் ஷேடோஸும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டைமென்ஷன் கிரியேட் பண்ணுது ஃபைனல் அவுட்புட். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த லைட் பொசிஷனை டிகிரியில் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இது அப்படியே ஒரு கிளாக்காக கூட கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. 6 o'clock கேமரா, 9 o'clock ஒரு லைட், 3 o'clock ஒரு லைட்னு கூட புரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்க்கு 180 டிகிரி அண்ட் 0 டிகிரிலையும் 2 ஸ்டிப் பாக்ஸ் வித் கிரிட். இது இல்லாமல் பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு லைட் வித் ஹாஃப் சிடிபி, அதாவது பாதி கலர் இருக்கிற ப்ளூ ஜெல். ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு லைட், 180 டிகிரியில் ஒரு லைட் அண்ட் 0 டிகிரியில் ஒரு லைட். இது மூணும் சேர்ந்து இந்த ஷாட்டுக்கு ஒரு லைட் அண்ட் 0 டிகிரியில் ஒரு லைட். இது மூணும் சைட் 180 டிகிரியில் ஒரு லைட் அண்ட் 0 டிகிரியில் ஒரு லைட். இது மூணும் சேர்ந்து இந்த ஷாட்டுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டைமென்ஷனை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சேம் லைட் பட் மாடலோட போஸ் மட்டும் வேறு. another shot with same light and same light setup கூட ஒரு full light மட்டும் ஆட் பண்ணி இன்னொரு beautiful full shot. பை தி வே, இந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு அமேசிங் ப்ளூ கிரேடியன்ட் வந்ததுக்கு காரணம் இந்த லைட் ஸ்க்ரீன் ஹைட்டுக்கு சென்டராக பிளேஸ் பண்ணது தான் காரணம். அண்ட் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் கலர் நம்ம பேக்ரவுண்ட் கிரேங்கிறதுனால வேலை ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு. அண்ட் அடுத்து வேறு லைட் செட்டப் சேஞ்ச், சும்மா ஒரு டெஸ்ட் ஷாட். பட் சம்டைம்ஸ் டெஸ்ட் ஷாட் நம்மளோட ஃபேவரட் ஷாட்டாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் ஷாட், இந்த டைம் 0 டிகிரியில் இந்த லைட்டை 45 டிகிரிக்கு சேஞ்ச் அண்ட் சாஃப்ட் பாக்ஸும் சேஞ்ச். ரிசல்ட் இதோ. இதில் பாடி எட்ஜில் பியூட்டிஃபுல்லாக க்ளோ வந்ததுக்கு காரணம் இந்த ஸ்ட்ரிப் பாக்ஸ் தான். பட் இது மாதிரி எட்ஜ் செப்பரேஷன் கொண்டு வர இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிறது எதுவும் கிடையாது. உங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்க சாஃப்ட் பாக்ஸையே யூஸ் பண்ணலாம் வித் கிரிட். சேம் லைட் செட்டப், போஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு விஷயம் ஷாட்ஸ்.
மாடல் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள பேக்ட்ராப் லைட் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. காஸ்டியூம் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்ட்ராப்பும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதுவே இந்த ஷூட்டோட மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் _beauty. இந்த டைம் பேக்ட்ராப்க்கு ப்ளைனாக லைட் பண்ணாமல் ஒரு பேட்டர்ன் லைட் AD200 வித் மேட் பீம் ப்ளஸ் பேட்டர்ன் ப்ளஸ் CTO. இது மேலேருந்து 90 டிகிரி பொசிஷனில் ஹேங் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைட்ஸ் மாடலுக்கு 45 டிகிரி ஆங்கிளில். அண்ட் ரிசல்ட் இதோ. அடுத்து ஒரு ஹேண்ட்மேட் கோபோ யூஸ் பண்ணி பேக்ட்ராப்க்கு ஒரு அமேசிங் ஸ்ட்ரீக்ஸ் பேட்டர்ன். அண்ட் ரிசல்ட் இதோ. ஃபைனலி ஒரு dramatic shot for self-satisfaction. So that's it guys. இந்த 270 degree to 0 degree rule photoshoot உங்களுக்கு ஒரு brand new experience கொடுத்துருக்குன்னு நம்புறேன். உண்மையிலே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இது Lightroom மாஸ்டர் கிளாஸ். எஸ், நீங்கள் பிகினராக இருந்தாலும் சரி இல்லை அட்வான்ஸ்ட் யூஸராக இருந்தாலும் சரி, இந்த Lightroom மாஸ்டர் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒரு நெவர் பிஃபோர் அமேசிங் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. Lightroomோட பொட்டென்ஷியல் ரொம்பவே அதிகம். இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஒர்க் ஃப்ளோக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர். ரைட் ஃப்ரம் UI அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இம்போர்ட்டிங் ஃபோட்டோஸில் ஆரம்பிச்சு ஃபைனல் எக்ஸ்போர்ட் இமேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். Lightroom ஒரு ஃபோட்டோ ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு ஃபோட்டோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஃபோட்டோஸோட லேபிளிங், ஸ்டாரிங், சார்ட்டிங், ஸ்மார்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஒர்க் ஃப்ளோவை ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக பார்க்கும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி Lightroomோட மிகப்பெரிய பவரை நிறைய ஃபோட்டோஸை சேம் டைமில் ப்ரொஃபஷ்னலாக ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். Lightroomல ஃபோட்டோஷாப் ஈஸி இன்டகிரேஷன் இருக்கிறதுனால Lightroomல பண்ண முடியாத ஃபோட்டோ மேனிபுலேஷன்லாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணிவிட்டு பேக் டு Lightroom கொண்டு வந்துட முடியும். இந்த Lightroom மாஸ்டர் கிளாஸ் சீரீஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் டு அட்வான்ஸ், அதாவது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு Lightroomமே தெரியலனா கூட பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீரீஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபோட்டோ ப்ராசஸிங் ஒர்க் ஃப்ளோவை லேர்ன் பண்ண முடியும் Adobe Lightroomல. அண்ட் Lightroomல நிறைய அண்டர் யூஸ்ட் அண்ட் ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த Lightroom மாஸ்டர் கிளாஸ் சீரீஸில். ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குல்ல? அப்படி இந்த Lightroom மாஸ்டர் கிளாஸ் சீரீஸில் என்னதான் இருக்குது பார்த்துடலாம் வாங்க. வெரி ஃபர்ஸ்ட் Lightroom ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி தான் எம்டியாக இருக்கும். 10 மாடல் 2 லுக்ஸ் வித் இன்ட்ரெஸ்டிங் மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் குரூப் ஷாட்ஸோட இந்த ஷூட்டை எப்படி பண்ணோம் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஷூட்டோட லைட் செட்டப் பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன். பைதவே இந்த ஷூட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ண கேமரா Canon EOS R5 வித் RF lenses 85mm, 50mm அண்ட் 35mm. லைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் Godox லைட் வித் ஆர்கிட்ட இருக்கோ எல்ஹெச் Godox 685 வரைக்கும் என்னென்ன லைட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணியாச்சு. கீ லைட்டா AD600 Pro வித் ஆக்டா சாஃப்ட் பாக்ஸில், அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஸ்டெப் பாக்ஸ் வித் கிரிட், பேக்ரவுண்ட் லைட் வித் CTO ஒரு Godox V1ல, இன்னும் 2 லைட் ஃபார் ஃபில். இந்த என்டையர் ஷூட் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் சேம் லைட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்பச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் f5.6 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். போட்டாங்க. One, two, three. கொஞ்சம் இப்படி நடந்து வாங்க. அவ்வளோதான். One, two, three.
மெர்ஜ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 9 லேயர் ஸ்டாக்டு குரூப் ஃபோட்டோ. இதை சிங்கிள் ஃபோட்டோவாக எடுக்காமல் மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷரில் ஷூட் பண்ணதுக்கு ரீசன் ஈச் மாடலுக்கு பெட்டர் டைமென்ஷனாக பில்லர் பக்கத்தில் வாங்க. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question, read the prompt, write some code, run your code. This is before and this is after. Yes, portrait retouching. லைட்ரூமோட பொட்டென்ஷியல் ரொம்பவே அதிகம். லைட்ரூம் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாகவும் ப்ரொடக்டிவாகவும் எப்படி போர்ட்ரேட் ரீடச் பண்ணலாம் பார்த்துடலாம் வாங்க. இமேஜ் கீஸ் அண்ட் கூலர் ஷூட் யோர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆக்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இங்கே ட்ராவல் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ரொம்பவே அதிகமாக வேணும். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு துல்லியமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நான் பண்ண போகிற இந்த ஒர்க் ஃப்ளோக்கு ஒரு நேம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம், அதுக்கப்புறம் லோக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அகெயின் குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ GLG இந்த ஒர்க் ஃப்ளோக்கு நேம் GLG. ஸோ அதனால் குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த இமேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ் சரியில்லை. இந்த இமேஜ் ஜஸ்ட் ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் பேலன்ஸ் டூல் எடுத்து எங்கே ஒயிட்ஸ் இருக்கோ அங்கே ஒரு கிளிக். தட்ஸ் இட். ஒயிட் பேலன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது இன்னுமே சாட்டிஸ்ஃபை இல்லைனா இதை மேனுவலாக கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஸ்ட்ரெயிட் அவே இதில் இருக்க பிளமிஷஸ் இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதை ரிமூவ் பண்ண Q ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டூல் ஓப்பன் ஆகும். ஸ்பாட் ரிமூவல் டூல் ஓப்பன் ஆகும். இந்த டூலில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று க்ளோன், இன்னொன்று ஹீல். ஸோ நீங்கள் க்ளோனும் பண்ணலாம், ஹீலும் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது வசதியோ அப்படி பண்ணலாம். நான் இந்த பர்டிகுலர் இமேஜை க்ளோனும் பண்ண போகிறேன், ஹீலும் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் க்ளோன் எடுத்துக்கிறேன். சைஸ் இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ இங்கே நான் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல இந்த ப்ரஷ் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இவ்வளோ இருந்தால் போதும். அண்ட் தென் ஃபெதர் ஓரளவு கம்மியாக போதும். கெப்பாசிட்டி 100 வைக்காமல் ஸ்லைட்லி கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிம்பிள் ஆகும். இதை இன்னுமே கூட கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் அக்கார்டிங்லி கம்மி பண்ணிடலாம். இப்போது ஒப்பாசிட்டி 100 வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு சாம்பிள் எடுக்கிற இடத்துல இருக்கிற சேம் டெக்ஸ்சரும் கலரும் க்ளோன் பண்ணுற இடத்துலையும் வரணும். டேக் சாம்பிள் அண்ட் பெயிண்ட், டேக் சாம்பிள் அண்ட் பெயிண்ட். ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சாம்பிள் வேறு எங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி இதுக்கடுத்தது ஹீலிங் டூல் கூட யூஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே கிளிக் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் ஷிஃப்ட் Q ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டூல் ஹீலிங் டூலுக்கு மாறிடும். இங்கே ஜஸ்ட் அது அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் ஒரு டச், அவ்வளோதான். இந்த ஹீலிங் டூல் ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் ஆகும். அதுக்கு அந்த நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண ஏரியாவுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்குமோ அந்த சாம்பிளை அதுவே கிளிக் பண்ணுவோம். இங்கே ஒரு சில கிரே ஹேர்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு பெயிண்ட். இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ளைஅவேஸ் இருக்குது, இதுவும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட்
ஜஸ்ட் ஒரு பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்க்கலாம். இது பிஃபோர் இது லெமிஷஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்லைட்லி ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இமேஜோட டைனமிக் ரேஞ்சை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து ஃப்ளாஷ் ஃபயர் பண்ணி ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இதுக்கு டைனமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஹைலைட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம், ஷேடோஸை டபுள் கிளிக், ஒயிட்ஸை டபுள் கிளிக், பிளாக்ஸை டபுள் கிளிக். இப்போது இதோட டிஃபால்ட் டோன் வந்து அவ்வளோவா ஷூட் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம ஓவர் ரைட் தான் பண்ணணும். ஷேடோஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஹைலைட்ஸ் இருந்தால் தான் இது அகைன் நான் ஒரு இமேஜில் ஸ்லைடர் மூவ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஸ்லைடரை பார்த்து உங்களோட கண்ணில் இமேஜை பார்த்து ஜிஎல்ஜியில் ஜி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சாச்சு, அடுத்து இருக்கிறது எல் மீன்ஸ் லோக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த லோக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ரீசெட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் ப்ரீவியஸாக இருந்த எந்த செட்டிங்ஸும் இதில் வராது. முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரஷில் ஆட்டோ மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். இந்த ஆட்டோ மாஸ்க் தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு நம்ம ஆட்டோ மாஸ்க் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, செகண்டில் நம்ம ஆட்டோ மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த 2 ஸ்லைடரில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஸ்பின்னை ஸ்மூத்தன் பண்ண போகிறோம். அந்த 2 ஸ்லைடர் டெக்ஸ்சர் அண்ட் கிளாரிட்டி. ஸோ டெக்ஸ்சர் அண்ட் கிளாரிட்டி என்ன பண்ணுவோம், டெக்ஸ்சர் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெக்ஸ்சரை ஏற்படும், டெக்ஸ்சரை க்ரியேட் பண்ணும், டெக்ஸ்சரை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். பட் அதே ஸ்லைடரை பின்னாடி மைனஸில் எடுத்து போனோம்னா இருக்கிற டெக்ஸ்சர் எடுக்கும். இங்கே நமக்கு டெக்ஸ்சராக இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த ஹார்ட் அண்ட் ஸ்கின், அதை வந்து சாஃப்ட் பண்ணி இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி என்ன பண்ணுவோம், அந்த 2 ஸ்லைடர் பண்ண போகிறோம். இல்லை ப்ரீவியஸாக இருந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ரீசெட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் ப்ரீவியஸாக இருந்த எந்த செட்டிங்ஸுமே இதில் வராது. முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரஷில் ஆட்டோ மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, டர்ன் பண்ண போகிறோம். சரி வச்சா பட் இன்டெரக்டிவ் அந்த ஃப்ளோ ஒரு 95 வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும். இப்போது ஸ்மூத் பண்ணும்போது இந்த ஓவர்லே இது ஆனில் இருந்தது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மூத் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிப்போம். ஸோ இந்த ஓவரில் தான் நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது நமக்கு ஸ்கின் ஸ்மூத்திங் அழகாக நடக்குது. ஓவரில் தான் நான் ஆஃப் பண்ணேன், எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மூத் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிப்போம். இது ஆனில் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மூத் பண்ணணும். அந்த ஃப்ளோ ஒரு 95 வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும். இப்போது ஸ்மூத் பண்ணும்போது இந்த ஓவர்லே இது ஆனில் இருந்தது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மூத் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும். ஸோ இந்த ஓவரில் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போது நமக்கு ஸ்கின் ஸ்மூத்தனிங் அழகாக நடந்துகிட்ருக்கு. இது மேலே அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியதான். இப்போது இந்த பெயிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஒரு டிப் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக் ஃப்ளோ இருக்குது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நோஸ் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கீழேருந்து மேலேயோ இல்லை மேலேருந்து கீழேயோ இப்படி தான் பெயிண்ட் பண்ணணும். இப்படி குறுக்கால பெயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து சரியாக வராது. ஸோ அதனால் இப்போது இங்கே பெயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியும் அப்படி நம்ம அப்படி பவுடர் அடிக்கிற மாதிரி அப்படி அடிக்கிறோம். அந்த சேம் கான்செப்டில் தான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும். இப்போது இது ஸோ அந்த ப்ரெஷ்ஷோட ஸ்ட்ரோக் இருக்கிற ஏரியாலே பெயிண்ட் பண்ணணும். ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை சின்னது பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஷார்ட்கட் ஸோ என்னோட ஒரு கையில் வந்து கீபோர்ட் வந்து அந்த கை வந்து மோஸ்ட் குயிக்காக இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு பிஃபோர் ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது டன் பிரச்சனை. இப்போது நமக்கு இதில் வந்து என்ன நடந்துருக்கு இப்போது நமக்கு இதில் வந்து என்ன நடந்துருக்குன்னா டெக்ஸ்சர் லாஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா டெக்ஸ்சர் வந்து -100 வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போது அது மறுபடியும் பேக் எடுத்துகிறோம். அகெயின் பேப்பர் நியூ பேக் எடுத்துகிறோம். -100 வச்சு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போது அது மறுபடியும் பேக் அகெயின் பேப்பர் Because I'm learning that a lot of my neighbors like to walk around their apartments naked. டெக்ஸ்சர் 40-50 அகெயின் இதில் பெயிண்ட் மறுபடியும் அந்த டெக்ஸ்சர் இல்லை அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருந்தால் அது பார்க்கணும். இங்கெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்சர் எடுத்து வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி வந்து டீஃபெக்ட்ஸாக இருக்கும். இதில் ஒரு பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்க்கணும். பிஃபோர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ரஷ், இந்த ப்ரஷில் நியூ ப்ரஷ் இந்த டைம்
ஒரு 50% ஒரு 50-60%. ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கலர் ஷிஃப்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகும். இந்த ஸ்கின்ல வந்து கலர் ஷிஃப்ட் இருந்ததுனால மூணுத்துலேயுமே சேம் ஸ்பெல்லிங்கில் தான் இருப்பேன். சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் நியூ ப்ரஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு மறுபடியும் கே ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். அகைன் நியூ ப்ரஷ் ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ரீசெட் ப்ரெஸ் அண்ட் தென் இந்த ஐஸில் ஸ்லைட்லி ஒரு வார்மர் பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போஷர் ஸ்லைட்டாக கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் சரியாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணதை பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தெரியும். இப்போது பெயிண்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. கான்ட்ராஸ்ட் இன்னுமே வந்து தப்பலை. ஸோ அதனால் கான்ட்ராஸ்ட் இன்னுமே நீங்கள் சொல்லலாம். சேச்சுரேஷன் வார்ம் அதுக்கப்புறம் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஹைலைட்ஸ் கூட ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே ப்ரஷில் இருக்கும்போது நியூ கொடுத்துட்டு ரீசெட் கொடுக்காம சேம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இஃப் இன்கேஸ் ஐப்ரோஸ்லாம் நீங்கள் டார்க்கன் பண்ணலாம் அகைன் கே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நியூ அண்ட் தென் ரீசெட் ப்ரஷ். ஸோ இதை டார்க்கன் பண்ண நிறைய மெத்தட் இல்லை எக்ஸ்போஷர் கம்மி பண்ணலாம். இப்போது நான் வந்து ஷேடோஸ் மட்டும் கம்மி அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ் ஏரியாவில் இன்னும் இதெல்லாம் என்ன ஆப்வியஸ்லி லிப் ஏரியாவில் கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ அண்ட் தென் ரீசெட் ஸ்லைட்லி எக்ஸ்போஷர் ஜஸ்ட் அவுட்லைன் டார்க்னஸ் இன்னுமே கம்மியாக இருக்குது. அதனால் எக்ஸ்போஷர் ஸ்லைட்லி ஒரு புஷ் டவுன். இப்போது நான் பண்ண வேண்டிய லோக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வச்சு இதுக்கப்புறம் குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த இமேஜ்க்கு டோனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னுமே இந்த இமேஜை கிரேட் பண்ணலாம். ஸோ நேராக ப்ரொஃபைல் போகிறோம். இந்த ப்ரொஃபைல் போனோம்னா அடோபில் இருக்க ப்ரீசெட்டை சூஸ் பண்ண போகிறோம். எதை சூஸ் பண்ணலாம்? இந்த விவிட் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி உங்களோட ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ். நான் இதில் அடோப் லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டில் இந்த அடோப் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் கலர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அதனால ஹெச்எஸ்எல்ல லூமினன்ஸ் போயிட்டு ஆரஞ்சு ஸ்லைடரை ஒரு புஷ். ஏன்னா ஸ்கின்ல ஆரஞ்சு தான் 60-70% இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எல்லோவுக்கும் ஒரு சின்ன புஷ். இந்த ஜுவல்லரி வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஜுவல்லரி வந்து ஆன்டி ஜுவல்லரி கொஞ்சம் வந்து கலர் கம்மியாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு க்ரீனிஷ் இருக்கும். ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ப்யூராக போயிட்டு இந்த எல்லோவில் க்ரீன் இருக்குது. இந்த எல்லோ தான் எல்லோவில் ஒரு புஷ் டவுன். இப்போது அந்த ஆன்டி கலரோட கலர் ரியல் கலர் வந்துடுச்சு. அடுத்தது ஸ்ப்ளிட் டோனிங். ஸோ இது வந்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ். எப்படி நீங்கள் ஒரு இமேஜை பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் டோன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, எப்படி நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர். இப்போது நான் இந்த ஸ்கின் டோனில் ரொம்பவே ரெட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் கலரான சியான் இதோட ஹைலைட்ஸில் ஸ்லைட்டாக ஒரு புஷ் கொடுப்பேன். ஸோ தட் ரெட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் தென் ஷேடோஸ் யூஸ்வலாக மெஜந்தா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஸ்லைட்லி ஒரு மெஜந்தா புஷ் கொடுத்து பார்ப்போம். சரியாக வரலன்னா ஸ்லைட்லி தட்ஸ் இட். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த பேலன்ஸ் ஸ்லைடர் இருக்குது. ஸ்பீக்கரில் எப்படி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த பேலன்ஸ் ஸ்லைடரை லெஃப்டில் தள்ளினா ஷேடோஸ் கலர் மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ரைட்டில் தள்ளினா ஹைலைட்ஸ் கலர் மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். இந்த பேலன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூட ஒரு யூனிக் லுக்கை அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ரொம்பவே துல்லியமாக தான் ஒரு போர்ட்ரேட்டை அதுவும் இறகு மாதிரி தான் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும். ஓவராக வந்து கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமாக வைக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் ஓவர் கலர்ஸு இதெல்லாம் பண்ணணும். பண்ணி பண்ணும்போது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும், ஜூம் பண்ணிக்கணும். இப்போது எனக்கு இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் இருக்குமா இருக்குது. என்னென்னா ஐஸில் வந்து ப்ளூஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஐஸை ஒயிட்டாக மாற்றணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், நியூ ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம், நியூ ப்ரஷ் அண்ட் தென் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இதை என்ன பண்ணணும் அப்படி இந்த ப்ளூவை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவேன், ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த வேல்யூஸ் நான் வந்து அப்ளை பண்ணாமல் டைரெக்டாக இப்படி ஒரு வேல்யூ வைக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா தான் வரும். இல்லை உங்களுக்கு சரியான வேல்யூ இதில் வைக்க தெரியல அப்படின்னா பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வேல்யூ வச்சுக்கலாம். இன்னும் இமேஜை கண்டிப்பாக
ஆல்ட் ஹோல்ட். இதில் இப்படி இருந்ததுன்னா கம்ப்ளீட் ஒயிட்டாக இருந்ததுன்னா இமேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஷார்பன் ஆகும். அது உங்களோட இருக்கும். இமேஜ் ஃபுல்லாக ஷார்பன் பண்ணுறதும் இல்லை பர்டிகுலர் ஏரியா மாஸ்க் பண்ணி ஷார்பன் பண்ணுறதும் உங்களோட இருக்கும். இந்த ஏரியா இது மட்டுமே எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இது வச்சுட்டு ஷார்பன் ரேடியஸ் ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன். இது நிறையா இருக்குது. ஸோ இது போதும். அந்த டீட்டெயில்ஸ் தட்ஸ் இட். அடுத்தது நாய்ஸ் ரிடக்ஷன். இந்த நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் பார்ட் வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓவை பொறுத்து தான் நீங்கள் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் வைக்கணும். இப்போது ஐஎஸ்ஓ 1000 இருக்குது. ஸோ தட் கண்டிப்பாக நாய்ஸ் இருக்குது. பட் நாய்ஸ் அவ்வளோவும் தெரியலை. இதை ஓரளவு கம்மி பண்ணாலே போதும். இங்கே இருக்க நாய்ஸ். ஸோ நாய்ஸ் இங்கே பார்க்க முடியும். அப்போ மாஸ்க் வந்து தேவையில்லை. இதில்ஸ் எல்லாமே வந்து அண்ட் தென் இப்போது இது லைட் பண்ணுறோமோ ஸோ இப்போது இந்த ஸ்கின் டோன் மட்டும் அழகாக இப்போ ஹோல்ட் பண்ணி இங்கேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஜுவல்லரியில் இங்கே கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் இட். இந்த மாதிரி மாஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னா இது செலக்டடாக இருக்குது. இந்த ஸ்கின் டோன் மட்டும் செலக்டடாக இருக்குது. இப்போது இந்த ஓவர்லே டிக் எடுத்துகிட்டு இப்போது நம்மள்கிட்ட ஸ்கின் மட்டும் செலக்டடாக இருக்குது. ஸோ தட் நம்ம ஸ்கின் கலர் மட்டும் என்ன வேணும் ரைட். இப்போ நீங்கள் ஸ்டெப்பாக கிரைன் ஆட் பண்ணலாம். இந்த கிரைன் Curiosity Stream investigates the rituals and cosmic symbols behind the world's... This is Reggie Ballesteros, and I'm a within and are solid, smooth, and really well dampened. As a Nexia is just kind of a weird behaving lens. Sometimes it's soft even when you stop down, and it's not really the sharpest. And again, it doesn't have very much contrast. I know it sounds like it's a pretty terrible lens, but this really does add to that vintage look and this brand new package. And because of the poor optics, it actually has this super fun, crazy lens flare. I mean, it's so pronounced, it almost is like having a built-in prism to the lens. So if you like images with personality, if you like imperfect images, and you love that really unique character, you'll really feel right. இது Canon EOS R5 photoshoot. Second shoot with Dynam and Nakshatra Nagesh 2.0. இது ஒரு 3 light setup. 20 cm umbrella type diffuser யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டில் 140 ஆக்டா வித் AD600 டிஃப்யூசரோட கீழைட்டாக ஒரு பியூட்டி டிஷ் வித் AD200 பேர் பல்பில். இந்த பியூட்டி டிஷ்ஷை மவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு C டைப் ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் இட்டோரிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் வித் RF 7200 mm. இப்போ வந்து க்ளோஸ் ஷாட் மாடலுக்கு ரைட்டில் இருக்க அம்பர்லாவை பார்க்க வச்சு ஒரு ஷாட். இந்த லெஃப்ட் சாஃப்ட் பாக்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆஃப்டா ஷேப் கேட்சை வந்திருக்கு. இந்த ஷாட்க்கு யூஸ் பண்ண அப்பச்சர் f4 ஷட்டர் ஸ்பீட் 1/1250. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஷாட்க்கு இவ்வளோ ஷட்டர் ஸ்பீட் போனதுக்கு காரணம் அவுட்டோரில் இருக்க டே லைட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணதான்.
அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது ஹை ஸ்பீட் சிங்க் ஷாட் அண்ட் ISO 100. This is like a color calibrator. The real colors retain பண்ண கலர் செக்கர் பாஸ்போர்ட் வச்சு ஒரு ஷாட் கேப்சர் பண்ணியாச்சு. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல the right white balance சூஸ் பண்ண முடியும். லைட், லொகேஷன் ஆர் சப்ஜெக்ட் எதை சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஷாட் எடுக்கணும். செகண்ட் ஷாட் ஒரு க்ளோஸ்அப், சேம் லைட் செட்டப், Same portrait நம்ம இன்னும் மேலே வர மாதிரியான ஷாட்ஸ். ரிஃப்ளெக்டரை ஆட் பண்ணி ஒரு பியூட்டி ஷாட் வித் அவர் பியூட்டி நட்சத்திரா. நெக்ஸ்ட் ஷாட்ல கிரவுண்ட் லெவலில் வச்சு அடிஷ்னலாக ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. ரைட் சைட் லைட்டை மட்டும் அதே எடுத்துகிட்டு போய் 2 ஷாட். இதுக்கு பின்னாடி இருக்க பியூட்டி டிஷ் ஆஃப்ல தான் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் சேஞ்ச். இது ஒரு வைட் ஷாட், ஸோ சப்ஜெக்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் பக்கா ஷார்ப்பாக வேணும். F4லேருந்து F8க்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஷட்டர் ஸ்பீடும் 1/125, அஃப்கோர்ஸ் ISO 100. நெக்ஸ்ட் ஷாட் கொஞ்சம் அப்படியே வெளியே போய் டிஸ்பிளே மேனிக்யூன் பக்கத்தில் ஒரு மேனிக்யூன் ஷாட். இது கம்ப்ளீட்லி அவைலபிள் லைட். அப்பச்சர் மட்டும் 2.8க்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஷாட் ரேடார் சேரியட்ல வித் 14mm லென்ஸ். இதில் ஆக்சுவல் பேக்ரவுண்ட் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை, ஸோ பேக்ரவுண்ட் க்ளீன் அப் அண்ட் சேஞ்சும் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஷாட் உள்ள போய் ஹோல் பில்லர்ஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி 24mm ஒரு ஒயிட் ஷாட். நம்ம அது தொலைக்காட்சி முதல் முறையாக ரிங் இல்லாத போட்டோ. நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் 50mm நட்சத்திராவோட ஸ்கின் ஆல்ரெடி ஒரு கிளியர் ஃப்ளாலஸ் ஸ்கின், ஸோ ஸ்கின் ரீடச்சிங் ரொம்ப மினிமலாக தான் தேவைப்பட்டது. இந்த ஷூட்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ண தேவைப்பட்டது. இந்த ஷூட்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ண எக்யூப்மெண்ட்டோட லிஸ்ட் இது. இந்த வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் டைரக்ட் பர்ச்சேஸ் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். is a fellow photographer. She also has a YouTube channel, so check her out. We are going to be testing out the Alchem One outdoors in nature and then some light stuff. And make sure to subscribe. This is an all-in platform that will help you make your dream website, portfolio, or an online shop become a reality.
Squarespace has hundreds of beautiful templates, so you will definitely find something that suits you and your personal style. You can build a professional portfolio website in a matter of hours, and you will be able to customize it every step of the way, so it's so you that nobody can deny it's not. As we all know, social media presence is power, and it's 2 o'clock in the afternoon now, so it's pretty harsh. I have my settings on 1250th of a second at 5.6. The flash is on around 0.3, 0.4. I can't really see, it's fine. But yeah, we're just gonna take some photos and see what it looks like. So the main purpose for this, for me, is just so I can make the shadows a bit less harsh, which is kind of what I want. So basically the light is kind of in the same direction as the flash is, pointing down, so it is as a fill-out flash, which I do. Gorgeous. Love that, that's so beautiful. The other detail, right? Yeah, the one with her. Hey guys, I just wanted to pause the video to mention that I'm running a free color grading class online next month. It's going to be on October 23rd, and you can sign up in the link below. I think it's going to be super fun, so make sure to not miss it out. Yeah, you can have this hand on your hip. Yeah, exactly. Beautiful. So make sure to not miss it out. Yeah, you can have this hand on your hip. Yeah, exactly. Beautiful. I love that. Like that. I love that. Actually, no. I just like less gear and not having to like always know on the beach with Flash before and not having inspired with the shot. Very cute. Cute. Different lighting scenarios. Shots that's cool to see. This if you're trying to get that look. This is the Lumix BGH1. This is the Panasonic Micro Four Thirds box camera, and it is probably my favorite Lumix camera. In fact, I own 5 of these. Right? It's kind of ridiculous, and I will do a video on this soon explaining exactly why I have 5 of these. And I'll show you how they're all set up, because it's actually really, really cool. But while this is This is the Lumix S1H. And this is the BS1H. They took this and put it in this little box. Let's get into it. S1H crammed into a box the size of the BGH1. And when I say the size, I mean the size. It is the exact same width
the exact same height, and only 0.8 millimeters deeper. It is, for all intents and purposes, the same size. In fact, the BS1H may or may not fit into those, but I can tell you that the small rig cage totally works. So let's take a look at the body, and then we're going to run through the specs. Starting at the top, you'll see it looks virtually identical. We have 3/4 return button. On the left-hand side, virtually SD card slots and the DC in power port. As well. So open up some doors in the BS1H. There's your microphone and headphone port, the Ethernet port, which is what makes this camera so incredibly cool, in my opinion. On this side, you've got your SDI out, your timecode in and out, and Genlock in. Now, if you're not familiar with Genlock, the idea here is that if you have synchronized timecode, then all of your shots all have the identical timecode. But timecode doesn't necessarily mean that the frame starts and stops recording at the exact same time. Meaning that while it starts at roughly the same time, if you have one frame of video and another frame of video, they may start a little bit off of each other. That normally doesn't matter for normal conventional use, it's fine. But if you need them to start at the precise same time, that's what Genlock's for. Then you also have the USB-C port and an HDMI port. Finally, let's take a look at the point of view. And on GH1, here, and here are in different positions on the BS1H. And there's actually more of them. There's now 4 of these, all on the left-hand side. I do like this layout. It means that if you're shooting handheld, that all 4 of those buttons are in reach of one hand. It's kind of nice. You'll also see a new lock function here. This allows you to lock all of these buttons, and you can control exactly what locks in software. Form on the outside. Of course, it's what's on the, not just the BS1H to the BG. The BS1H are full frame, so those are the full frame 24 megapixel sensors, the same sensors in both cameras. Then on the BGH1, it is of course a Micro Four Thirds 10 megapixel sensor. If that seems like a low resolution sensor, remember that the BGH1 shares the same sensor as the Lumix GH5S. That lower resolution sensor makes for larger photo sites, which makes for better low light performance. It also means that it is dual native ISO, which we'll find is the same on all of these cameras. In-body stabilization is only going to be on the S1H. The box cameras don't have built-in stabilization, and this is of course by design. A camera like this is typically mounted on something like a drone or a gimbal, and in that case the stabilization is in that hardware. Just like the GH5S, there are situations and cameras where you really don't want stabilization built in, and that's what this is. Now, if you do have a lens with stabilization in that, you can activate that from these cameras, so you're not completely in BS1H. AVC HD as well, and to my knowledge, do MOV or MP4, the S1H can actually do AVC HD as well. And to my knowledge, and by all means, if I'm wrong here, long file. Tell me if I'm wrong, please. All 3 cameras have unlimited recording time, and now let's get into the details of what they can shoot. At 422 10-bit, so that is of course your highest internal quality possible, you're able to shoot C4K and 4K up to 2997 frames per second, and in full HD, you can record up to 5994. If you drop down to 420 10-bit on HD, actually you can do up to 240 frames. Women and children. Došla i vojnika, mislim, bile su sobe tamo u kojima su, bilo je tu puno tih vojnika, mislim, bile su sobe tamo u kojima su vjerovatno bile žene, jer su se čule vika, vriska tu. Ramza Muhic was raped here at the Villina Vlas Hotel. Other survivors say it was used as a rape camp. One alleged as many as 200 women suffered, though exact numbers may never be known. Ramza says she was attacked by Milan Lukic, a commander in the White Eagles militia, later jailed for mass murder. Znači, iz dana u dan sve me je vodio, znači, iživljavao se na mene, silovo. Znači, ja sam tad bila djevojka koja, znači, moju nevinost je oduzeo Milan Lukic. Znači, sve najgore.
camp is now as a spa hotel. The rape camp is now reopened as a spa hotel. The lenses have gears. There's kind of this middle ground here where you can either get like really cheap lenses or you can spend $20,000 to $40,000 for the most expensive lenses. And we're kind of in between that. We've been using these lenses for several months now on real shoots, and we love them. Here's the question, are these the world's cheapest cine zooms? I think they are. The lenses that are the most comparable to these two lenses. First, obviously, the Sigma 18 to 35 and 50 to 100 lenses from Sigma, right? They make these. Now the glass inside of them is the same as their photo. If we're looking at a pair of these, will cost you $8,500. If we're looking outside of Sigma to another brand for a set of cine zooms with this kind of aperture, a T2, we're looking at the Angenieux Super 35 Easy 1 and Easy 2 lens kit. B&H sells this for $22,450. There's a YouTuber I follow, his name's Potato Jet, and he uses these lenses all the time and he loves them. Do you think you're gonna notice a difference having this versus just like a Canon zoom on there? I do know that there's a lot of qualities that come out of the lens that will definitely be transferred over to the image. And they're very well made, but they're also very expensive. So, here's the deal. If you want cinema lenses that are zooms that have a fast aperture, you're probably gonna be paying a lot of money. And that's what we thought too. We thought it was impossible. We thought we wouldn't be able to do it until we found these lenses from Cinematics. Now, the two lenses, the 18 to 35 and the 50 to 100, modified for cinema from Cinematics, are $3,468. That included shipping for us. A few specs on these Sigma photo lenses rehoused by Cinematics. The housing is aluminum. These lenses both have a constant aperture of T2, which is an equivalent of f1.8. They come with Cinegears with hard stops for zoom, focus, and iris. The 18 to 35 weighs 3.5 pounds, making it 1.72 pounds heavier than the Sigma photo lens. The 50 to 100 weighs 5.1 pounds, making it 1.82 pounds heavier than the Sigma photo lens. The front diameter of both lenses is 114 millimeters, the industry standard for cine lenses. Both lenses retain their front filter threads. The lenses are EF, but you can also choose Nikon or PL if you wish. Both lenses ship with free lens covers. Lauren Kawamoto says, "You get what you pay for. Are these rejects from the production line? Maybe they're misaligned or have a higher chromatic aberration than normal. There must be something that's defective somewhere for it to be half the price." I thought so too. It's not the case. These are great lenses. The glass is wonderful. It's Sigma glass, and they've been rehoused in China by a company called Cinematics, and for some reason they're charging like nothing compared to Sigma. Here's the biggest problem that people have with these lenses: the focus breathing, specifically the focus breathing on the 50 to 100. When you focus on something far away and then focus on something close up or vice versa, it looks like the lens is zooming in or zooming out quite a bit. It's like very obvious. I've never seen such bad focus breathing on any lens ever. When you're at focus, some people don't like that because it's too much, but it kind of it has a certain like cinematic kind of warping, yeah. So when you buy the Sigma modified lenses from Cinematics, this is what you're paying for. A new cinema housing with a 114mm front diameter. You're getting hard stops for focus and zoom. You're getting a declick aperture and aperture gears, and I don't know how they do it. I honestly don't. But these lenses from Cinematics are par focal, as near as any lenses we've ever tested.
when I'm using these lenses, if I'm filming an interview and there's an emotional thing that somebody is saying, I can zoom in and the image stays perfectly sharp. It's great. With our photo lenses, we could never do that. I would have to refocus and that part of the interview would be lost. Hey, but you've been sitting out here for like 2 hours. What's wrong? Look, I just needed some alone time. Is that too much to ask? Jeez. Is this about the video? Of course. It's about the video. Genius. Did you find the song you needed for it? It's about the video. Genius. Did you find the song you needed for it? No. I think I'm gonna... Hey, what's up guys? So today I want to talk to you guys about these very interesting Super 35mm lenses that Dezio was kind enough to send out for us now to record focal range. And the one that you see here is the 50 to 125. You can actually buy these in, and we've actually been using this for his short film documentary about homelessness in Los Angeles. Additionally, we were able to go down in Huntington Beach and test these lenses out with our friend Paul Collar, who's a DP and also a surfer, and he happens to have a friend who's a... Now what we offer at $2,500 these do is almost unheard of. You can pick each of them up for about $2,500, or you can buy them as a bundle for $4,500, and that basically covers you from 20mm all the way to 125. Now you're gonna get T28 constant, so it doesn't matter what focal range, but here is like the cherry on top. These are parfocal. What that means, if you're not familiar with that word, is right now I am at 50mm, and if I focus on my subject, if I go, let's say for example, to 125, my subject will still remain in focus. That is not the case with many lenses out there, especially photo lenses. So if you have a 24-70, and let's say you go to 24mm, you focus on your subject, and then you decide to go to 70mm, your subject is now out of focus. Now where these parfocal lenses actually came in really handy was when we were filming Chris, the surfboard shaper, inside his workshop. Chris is an artist, and we things that to him was actually to a tight shot without having to refocus, and keeping up with Chris's pace was actually very ideal in this production. In addition, we rarely swapped out lenses because we had coverage all the way from 20mm to 125, which basically covered everything that we needed. So I'm here with my DP Paul. We're working on a short film project, and this is the first time to make sure that the surfboard was... So this set consists of a 28mm f2.8, a 37 very similar though Shannon, but I found 5mm looks almost identical to the Shannon, so Shannon. But I found almost universally that the quality was worse, if not really terrible. So I'm going to avoid those, stick with the Shannon, and you'll be pretty happy. I'll have links to all the different lenses that the quality of the Shannon. So you can see similarity. I will avoid Shannon if you come across those while you're searching. I picked up a bunch of those. Here's the 35mm. It looks almost identical to the Shannon, so Shannon. But I found almost universally that the quality was worse, if not in the description. You'll notice on these lenses, I do have them geared up. Now, you can't buy these. These are 3D printed gears that I personally have 3D printed, but that really works well on these lenses because they're fully metal, really nice when it comes to manual focus, which is important because there's no autofocus, and the actual degree of rotation is insane. If you watch my index finger here, this is the 35mm. We're looking at, I don't know, 240 over 200 degrees, which
which is pretty impressive. So at this point, I'm going to run through all the lenses and we're going to look at some footage and I'll talk about my findings. And I shot all of these with this setup, one second. The A7 III full frame camera, which these lenses can support. And I also shot everything wide open because I really wanted to show lenses. Again, we're looking at character. In my opinion, something a little more cinematic, bad for a wide-end glass to look, and it's going to give you, in my opinion, something a little more cinematic than modern glass. This 28mm cost me 52 bucks, and it's really not that bad for a wide-angle lens. It's not the sharpest lens of this set, but considering the cost, I was really happy with it. Moving up to the 35mm f2.8. This lens was also really nice to have in the set as a wide-angle. I love having that 2.8 to get that shallow depth of field, especially on a full-frame sensor. This 35mm cost me 49 bucks, and I did notice that compared to the 28, once you get to the edges of your image, you start to notice some softness wide open. So you'll have to stop down if you want edge-to-edge sharpness. But again, for just shooting and getting nice footage, it worked plenty good for me. Next up, we have the first of our two 50mm. This one is the 50mm f1.9. So there's a 1.9 and a 1.7. Unfortunately, I didn't shoot much with the 1.7, so here's some footage with the 50mm 1.9, and I really dig it. It's a really small, really well made, easy to focus with 50mm. This lens cost me a whopping 28 bucks on eBay shipped, which I think is really impressive. Now this lens is a little soft in the center and the corners when we compare it to our next 50mm, but again, a really affordable, great little lens to consider for this set. Now, if you want to spend a little more, there is the 50mm f1.7 from Shannon, and this one, it looks a little different. You'll notice it's a slightly different shape, and we also have the Auto Shannon multi-coating labeling on the front of the lens. So obviously this lens is a little faster. I did notice it was sharper in the center of the image. It still has some of that corner softness, so not a perfect lens, but again, both are going to give you lots of shallow depth of field and look really great on these modern 4K cameras. I'm going to move Mr. A7 III so we can talk about this guy right here, the 135mm f2.8. This lens has been great. I really enjoyed the photo, and I'm so really and I really enjoyed using it. It's a phenomenal telephoto, and I'm finding that I'm really liking a lens of this age and this quality and this price, all that at a wide open f2.8. It also is a steal because you can pick one of these up for between 20 and 50 bucks. I bought mine for $23, and it wasn't an auction, so really love the value of this lens. Definitely one to consider. Last but not least, we have the monstrous 200mm f3.5. So we're no longer getting that nice 2.8. It's a little darker of a lens, but it's also really impressive. A little worse, but not as bad as you might expect for the money. So if you're looking for a telephoto prime lens to include in a set like this, you might want to check this one out. This 200mm worked really well, and I was really impressed with the center to edge sharpness for a 200mm f3.5 that is this affordable. And when it comes to the price, you're looking at around 60 bucks. That's what I paid for mine, and wonderful to have if you're looking for that extra reach on it, but I paid for mine.
opinion. So this set consists of a 28mm f2.8, a 35mm f2.8, a 50mm f1.7, another 50mm f1.9, so two different options for 50mm. Then we have the 135 f2.8, and finally we have a 200.
similar. They're all Shinhan, and a lot of them are auto Shinhan, so you see a similarity. I would avoid Shinhan under Cosmic legislation, product purpose, and the actual locations the same one. Room tone right now with the 51.4 is on the Canon. And this is my red light district. Takumars even more super. We did it. I've gone and made my super multi-coded Takumars even more super by getting them modded for cinema use. Let me introduce to you my sim-modded super multi-coded Takumars. So, little history on my love affair with the Takumar lenses. 2 years ago, almost to this day, I purchased the 50-1.4 and the 100mm macro f4 at one of our local vintage camera fairs. It was so much fun that even my daughter had a blast. Since then, I've collected a number of different Takumar lenses, all in 42 mounts, and all of them more lovely than the last. You could say I have an addiction to them. The first step in facing an addiction is admitting you have a problem, right? Well, I clearly have a problem. Now, as much as I love these lenses for photography, where I think they shine the most is for video work. Now, this past winter, SimMod sent me a set of Contax, Carl Zeiss, and Nikon Nikkor primes that were fully modded for cinema use to test out. These lenses had dedicated EF mounts, follow focus gears, declicked apertures, a lens hood, and customized lens caps to top them off. Giving those lenses back was hard, but it convinced me that I should probably modify my Takumars to get that added functionality out of these lenses. Yeah! Now, I shoot almost all of my client and YouTube videos with these old lenses, so a sim mod was right up my alley. So I figured might as well share with you that process. The first step is what lens or lenses you want to have modified. What exactly does this? Now, since all of this costs money, and all of that investment, so I chose my top 4 Takumar prime lenses I use most for video. Super multi-coded Takumar 35 f2, 50-1.4, 85-1.8, and 135 2.1. Now, a full sim mod consists of a dedicated EF mount, follow focus gears, declicked aperture, lens hood, and lens caps, which can be customized. Each one of these mods has a price associated with it, so what's nice is that you can decide for yourself what mods you want done to your lenses, depending on your needs and your budget. Since I shoot with both my Sony mirrorless and Canon cinema camera, a dedicated EF mount didn't make much sense for me, so I opted out of that option to save a bit of money. Now, over on the SimMod website, you can find the cost breakdown associated with the mods. Some lenses have different costs depending on the brand. Now, my Takumars fall under the All brand, so this is the cost reference I used when deciding what I wanted to have done. Once you figured out what you want done to your lenses, the next step is to fill out the link. Out to them with a phone, email, or live chat. After you submit the form comes the hard part. At least for me. And that's
parting with your lenses. I mentioned earlier, but the good news is, before you know it, your lenses are back. Only in much better form. Overall, the cost of the lens are quite reasonable in terms of use it any kind of. The good news is any mods that are made, although I'm not sure why you want to reverse it. It's just nice to know you can. And if anybody has any questions regarding the sim mod process, let me EFM2 speed booster and a Tokyo 28 to 70mm zoom lens. Since I only have one speed booster and one zoom lens, I can't say if this will work for all lenses or all speed boosters. It will serve more as a proof of concept. If you're going to attempt this on your own, be careful not to damage the glass element of the speed booster. I will not be held responsible if you damage your equipment. As you can see, I started having the lens out of focus, then zoom in. In that case, the shot got out of focus as I zoomed in. When I refocus, I humped back and forth a little just to make sure I got the shot in the middle of the focus plane. One thing I did forget doing on this first test was to test in the opposite direction. When you're zoomed all the way in, you'll have a shallower depth of field since you are using a longer focus. We have an easier time determining where the actual focus point or focus plane is. Next up, I tried adjusting a bit anti-clockwise. As you can see, it got a bit worse, so now I know which way to turn. Next up, I tried turning the glass clockwise. As you can see, it got a bit better. Going, turned it clockwise a little more, where I reached the limit of my speed booster. And as you can see, I found something that's focal, or at least very close to us. If you're doing stylized video or portraiture, or maybe some sort of artistic macro or abstract photography, I could see this being interesting and helping your work stand apart. You don't sacrifice any depth of field due to the crop, and it can really inject some creativity in your shooting. On the other hand, the image quality gets degraded quite a bit. I've watched so many videos out by Fuji shooters who use them, but none of them seem to focus on this. For them, the type of photos they take may be Well, not really. I actually have a normal Fujifilm X-T4 with a
But with this adapter, I'm able to essentially get the feel of a full frame camera. It's pretty awesome. So some XT4s there camera, which means they have a one lens that you're using, and then you multiply it by 1.6, and then that is the focal length that you are going to get. Now with this, instead of multiplying it by 1.6, you actually multiply it by 1.1. So essentially you are getting a full frame Fujifilm. It's kind of crazy. Let me go ahead and switch over to the Fujifilm. And now we're shooting on a full frame Fuji booster upper wider field view from A6. I'm shooting the booster. I'm actually running 47 f4 with IS. But because of the speed booster, I'm actually able to stop it down to f2.8. That's insane. So I'm actually getting more flexibility with lenses that I already own because I'm adapting the speed booster to my X-T4, which is awesome. Another great thing about the Filmstock speed booster adapter on the X-T4 is that I don't have to sacrifice autofocus. The autofocus works in conjunction with the speed booster adapter. So as you can see, it does seems to work pretty well. I haven't noticed it faltering at all. It even works with eye tracking, which is what I am using right now on my X-T4. But that's enough talking. I'm gonna go ahead and play some side-by-side comparisons with the Viltrox Speed Booster, without the Viltrox Speed Booster, and also showing you the difference between an actual full-frame camera like the Canon EOS R. Of course, I'll have to shoot in 1080 in order to do that, but shooting full frame on the EOS R and then full frame on the X-T3, so you can actually see what that one actually is. Enjoyed this short little test of this full frame.
This episode of Film Rides brought to you by Domain.com. Recently, thanks to my friends at Lens Pro, This is a DZO film full frame Cine Prime, and this is for the EF or PL mount. However, I've been using these lenses on my Sony a7S Mark III with just a simple $20 adapter. Now in this video I want to go through why you would choose to get a set of Cine Primes and what makes these DZO film Vespid full frame primes so special. Alright guys, so let's get into it. So having a set of Cine Primes is interesting because on one hand, you get consistency across the entire lens lineup, whereas on the other hand, you don't get things like autofocus or stabilization. So if you're someone who is used to just using photo lenses, there are some things that make Cinema Prime super unique and why you would want to choose them. Now, I just want to say a special thanks to DZO Film for sponsoring my Pony Express trip and sponsoring this video. They sent me their entire lineup of Vespid full frame primes to use to make this film. And so a lot of the footage that you'll see in my Pony Express video is all shot using this set of full frame primes. Now, I did a trip with my buddy Justin and we went from Salt Lake City, Utah all the way to Lake Tahoe, California. It was a 550-mile trek in 9-degree weather over the course of 3 days. And I'll put a link down below into the description where you can see that lenses are named Vespid after wasps because they're supposed to be nimble, light, and made for like documentary style shooting. So this set of lenses is not DZO Film's first. They've actually have 2 different styles of Cine zooms, and that was the first time that I actually started working with their lenses. One thing that I always wanted client work. Recently see just all of Sony's full frame lineup, and I thought it'd be great to try out these lenses and also take them on an adventure. So let's get into some of the tech specs around these Vespid primes, and you'll see why they're special and why they're unique compared to photo lenses. So with this set of Cine Primes, you basically have the same filter thread across the entire lens lineup. So you have a 77mm filter thread, and the diameter is a 80mm diameter. So what that means is when you're changing out filters like ND filters or a matte box, you don't have to have step-up rings or you don't have to have different size filters. You could just have one set of filters and switch between every lens. So when I was out filming, I had a Polar Pro Basecamp matte box, and I just used the 80mm attachment that's just a quick thumb screw, pops the matte box off, and then I'm able to swap my lens, put the matte box back on,
and I'm good to start shooting again. So having the same size makes it super easy to swap lenses and makes it so that you can keep shooting and use different lenses. Typically with photo lenses, when I have a set of primes, I'm bringing step down rings or step up rings or different size filters. I'll bring multiple filters just so that I can make it easy to swap, because workflow for me is super important. So having the same filter thread on the front does make it a lot easier to work with these lenses. Now also with all of these lenses, they're very similar weights. So they go from 732 grams all the way up to 980 grams. So between those two weights, you have the entire set of lenses. Now this makes it great when working with gimbals, because when you're swapping lenses out on your gimbal, you have to rebalance depending on the weight. These lenses are also very similar in the length. So you have 87mm, 100mm, or 120mm for the length of these lenses. So when I was swapping lenses on my gimbal, I only had to do some minor tweaks to be able to rebalance it, rather than have to go through the whole process of trying to get the camera perfectly balanced on the gimbal. It's typically just like pulling the camera forward, back a little bit, maybe just change it slightly on the height, but for the majority of the time, I would just put my 35 on, my 50, or like the 25, and I would have to do these minor tweaks and be able to start shooting again. And also because they're so lightweight, you don't need a bunch of heavy gear. So I was using the Polar Pro matte box with the full frame primes on the A7S on my gimbal, a ton of extra gear. So this was an overlanding trek. I was able to carry more than I typically do if I'm like hiking with a backpack. I brought If you want to make your videos look like movies, it's all about the lens. Trust me. Come here, check this out. They're from Iron Glass. They're fantastic. They're from all about the lens. The lens, relative, a $2,000 car is considered cheap. These lenses are relatively cheap. These are creative lenses. They're artsy lenses. Are they right for you? Are they right for low-budget filmmakers? Before we get some test shots, I want to show... It has a little lens cap it comes with. This is an EF mount. The APL and other mounts. Iron Glass has installed these plastic gears so you can use a follow focus, and they're very old. It says right here, made in the USSR. That's a seriously cool lens. Iron Glass has done something else to make these lenses look unique. They've added an oval piece inside the lens to make your bokeh look oval. And the reason why they did this is because anamorphic lenses have that effect. These are what some people real movies, but lens. They're not really anamorphic lenses that they would use in real movies. These lenses, I love them. I'll brush the lenses out. This has got to be, right now I'm filming on the 58mm lens. This has got to be one of my favorite lenses of the set. I'm loving the separation I'm getting from the background. These lenses have such a unique characteristic. First, we just...
bokeh, that 58mm lens or the 85mm lens are going to be your best bet. From these lenses really is great, but it's important to keep in mind that all of these lenses are manual, meaning that there is no autofocus with these lenses, there's no image stabilization with these lenses. They aren't the easiest lenses to use. If your priority is usability and speed, these might not be the lenses for you. Also, because these are prime lenses, you can't just zoom in and get the shot really quick. You really have to think about what you're doing. Now, we've had these lenses for months and months, and we've only used them on a few shoots. The reason why is because most of our shoots are corporate videos. And for those videos, we usually like to have very clean images, a clinical look. The perfect sharp lens is usually the lens we want to use. Many times we're using the Sigma lenses because those are so sharp and perfect looking. Now, if you're working on a creative project like a music video or a short film, these lenses are for you. You might be thinking, hey, you said these lenses are cheap. Are they made cheaply? No, they're not. These are old lenses. They're made with metal. They're made to last. These are great lenses. Iron glass just changes out the back so it can fit on your camera, and they add the focus gears to the lenses. I think if you're budget conscious and you don't have a ton of money, these are a great prime set option. Now, keep in mind that they do have that special look to them. So if you want something sharper, something clearer, something less creative, they might not be the lenses for you. It's important to remember that each of these lenses has their own personality. It's important to get to know each lens. The colors coming into your camera are going to be slightly different with each lens. Some of the lenses are a little bit cooler, a little bit warmer, a little bit more green, a little bit more magenta, and each lens has their own bokeh characteristics. The 85 and the 58mm lenses are an f2, and those are the fastest lenses in the set. Some of the other lenses are a f2.8 and even an f3.5. One of my favorite things that Iron Glass has done with these lenses is they've declicked the aperture. That means that while you're filming, you can change the aperture on the lens and you won't get that light shift all of a sudden. It's going to be smooth. This is great for video. So if you want to make a slight aperture adjustment while you're filming, there's some things I don't like about these lenses. They're so short that on some of the lenses, this is farther away and the focus is closer. I think it's interesting. We're in this time now where so many of the cameras available